Okay, what was the last point that we discussed? I think it was example number 10. Yes. Fine. Let us revise few things once again. What is a wave function? It is basically equation of wave, equation corresponding to oscillations of the particles. Now, equation of oscillation is generally function of time, but oscillations are taking place not at one place. They are taking place at all the places. So y is a function of position as well as time. Now, if the wave is traveling in positive x direction, then you have to use negative sign in between. For example, x plus minus bt, if you write, then this plus sign will indicate that wave is traveling in negative x, and minus sign will indicate that wave is traveling in positive x. For wave to be traveling wave, we need this function to be linear, to be a function of linear combination of position and time. Only in that case, it will satisfy this equation. This is known as wave equation. What is wave equation? Differential equation of the wave. Just like differential equation of oscillation, we have differential equation of wave. Dou 2y by dou x square is equal to minus 1 by v square into dou 2y by dou t square. This v is the velocity of the wave. V is what? Wave velocity, or you can say wave speed. Now, if you take derivative of this function 2 times with respect to x, 2 times with respect to y, and rearrange the equation, you will get this velocity v as b upon a. Magnitude of the velocity or speed is equal to b upon a. Coefficient of time upon coefficient of x. Don't write coefficient of distance upon coefficient of time. Write coefficient of time upon coefficient of distance. This is not coefficient of distance. This is coefficient of time. And this is what? This is coefficient of position. Coefficient of time upon coefficient of distance, you can see. Coefficient of t upon coefficient of x. Then we have solved these questions. Now, what is harmonic wave train? This function, this is equation of oscillation. If you write equation of oscillation of particle at origin, it will be, let's say, a sine omega t plus alpha. But oscillations are not taking place only at one place. They are at all places. So let us add the term minus kx. K is some coefficient of x. Now, because this is minus x, it means, because this is minus sign, it means the wave is traveling in the positive x. And now this becomes equation of oscillation of all the particles. Now, equation of oscillation of all the particles means equation of wave. And this equation is a equation of SHM also. So because all the particles of the medium are performing simple harmonic motion, the wave itself is called as simple harmonic wave. Simple harmonic wave. Now, what can be the parameters corresponding to this simple harmonic wave? First is the amplitude. Second is the phase constant or initial phase alpha, that is initial phase of the particle at origin. Then angular frequency omega, this angular frequency omega. It is defined as 2 pi upon capital T or 2 pi f. Then we have this phase constant k, propagation constant, not phase constant, propagation constant. This k is called as propagation constant. Alpha is the phase constant or initial phase. This k is the propagation constant.
Similar to that, omega was 2 pi upon t. K is defined as 2 pi by lambda. Now, what is lambda? Lambda is the distance between the consecutive points, successive points, which vibrate with the same phase. Okay, means the particles which are in phase. For example, if you take a photograph of the string, let's say instantaneously string looks like this. Let's say this is the flat string. Instantaneously, the photograph of the string looks like this. It means this particle is at its positive extreme. This particle is also at its positive extreme. So both of them are at a phase of 90 degree, you can say, or there is a phase difference of 360 degree or 2 pi radian, you can say. Means if you take the phase of this particle as 90 degree, phase of this will be 0, phase of this will be minus 90, phase of this will be minus 180, and phase of this will be minus 270. If you check the phase difference between this minus 270 and 90, minus 270 and 90, the difference in the phase 90 minus 270, you will get the phase difference to be equal to 360. Now phase difference of 360 means 2 pi, means one complete circle, means both are actually at same place, both are actually at same phase. So these two particles are at same phase. Not only these two particles, you can have multiple particles which are in phase. You can check this bottom point corresponding to this bottom point. They are also in same phase. So distance between these two particles, or distance between these 2 points or these 2 points, is basically the wavelength. Not only these 2 points, you can have this point and a similar point will be available here. So distance between these 2 points is also the wavelength. Distance between these 2 points is also the wavelength. Basically, it is distance between the successive points which are oscillating in same phase. That is the wavelength. Then we have discussed the phase difference and the path difference also. This, whatever is written inside this sine function, this function should be sine. It should not be minus sine. It should not be minus cos. It should not be cos. It should be plus sine. This coefficient should be positive and this should be sine function. Whatever is written inside this sine function is called as a phase. So what is phase of a wave? Phase of a wave is omega t plus alpha minus kx. This phase changes both with the time and the position. Now, if you fix the time, and if you want to calculate change in the phase or phase difference corresponding to the distance or corresponding to the change in the position, you can calculate phase difference as total change in phase upon total distance traveled. When you travel a distance equal to wavelength, the phase of the particle changes by 360 degree or 2 pi radian multiplied by the distance that you travel. Total change in phase is equal to, or change in phase is equal to total change in phase upon total distance into your distance. Now this part is called as phase difference and this part is called as path difference. The distance between 2 points is also called as path difference. You can have the reverse also, means you can fix the position of the particle. If you check that particle, or if you observe that particle with respect to time, the particle is changing its phase. Yes, when the time changes, the phase changes. So change in phase is equal to total change in phase of the particle upon total time, that is time of one oscillation. When the particle completes one oscillation, phase changes by 2 pi. Similarly, here when we move by a distance equal to wavelength, the phase changes by 2 pi. Similarly, here when a particle completes one oscillation, phase changes by 2 pi into your time or your time interval. This will give you change in phase. Okay, these are the things that we have already learned. Okay, then we have also learned what is wave velocity and particle velocity. Now, wave velocity. Wave velocity is the speed at which the phase travels. You can fix a phase and you can observe that phase. Let's say this is a string. Instantaneously, let us say the string looks like this. After some time, the same shape will be available here. After some time, the same shape will be available here. What does that mean? At this particle,
For this particle, what is the phase? 90 degree. Now the same 90-degree phase will be after some time available here. You can fix any phase you want. Let's say here. What is the phase of this particle? Can anyone tell me? What is phase of this particle? Our wave is traveling in rightward direction. What will be phase of this particle? 0. It is 0. Right now the phase of this particle is 0. After some time this 0 phase will be available here. Means you can fix the phase. You can fix the phase and you can observe at what speed the phase is moving. Means at what speed the shape of the wave is traveling. So you can simply calculate distance traveled by the given phase upon time taken. So distance traveled by the given phase upon time taken is the wave speed. You can fix the phase. What is the phase? Phase is omega t plus or minus kx plus alpha. You can fix this value. Now alpha is the initial phase, which is a fixed number. Fix and fix will be again a fixed number. Now you can take derivative of this phase with respect to time. So omega out of derivative, time derivative with respect to time 1 plus minus k derivative of x with respect to time is dx by dt is equal to 0. Now take this omega on the right hand side. This will become minus omega. Then this dx by dt is what? The speed of the wave. So what you will get? K into v plus or minus kv is equal to minus of omega. So v is equal to plus minus omega upon k. This is the wave speed. Forget the plus minus. You are calculating speed. So that omega upon k will give you the speed of the wave. Now omega, basically it is coefficient of time upon coefficient of position. Coefficient of time upon coefficient of distance. So that is omega upon k. You can write that omega as 2 pi upon t and this k as 2 pi upon lambda. 2 pi cancel. So it is lambda upon t. So you can say phase travels a distance equal to lambda when particle covers one oscillation. When particle covers one oscillation, the phase of the wave travels a distance equal to wavelength. So this is wavelength upon time. Wavelength upon time period. Lambda upon t. You can rewrite this wavelength upon time as lambda as it is, 1 upon time as frequency. So speed of the wave is equal to wavelength into frequency. V is equal to f lambda or lambda into f. This formula we have learned. Now here one important thing that they have mentioned, the speed of the wave depends only on the nature of the medium. Okay, it depends only on the nature of the medium, but the frequency is decided by the source. Frequency part of it is decided by the source, and this speed is decided by the medium. Wavelength will be determined automatically based on source and the medium. Medium will decide the speed and source will decide the frequency. At what frequency medium particles shall vibrate will be decided by the source. At what frequency the particles of the medium shall vibrate is decided by the source, and at what speed the phase of the wave shall travel or the wave should travel, the speed of the wave is decided by the medium. Okay, now there are two types of media. Media, plural of the medium. There are two types of mediums, or you can say media. The first is dispersive medium and second is non-dispersive medium. For dispersive kind of medium or non-dispersive. What is a non-dispersive medium? Anyone? What is non-dispersive medium? The speed. Non-dispersive means what? Speed is independent of the frequencies, or you can say wavelengths. For all the wavelengths, for all the frequencies, speed is same. For all the wavelengths or all the frequencies, speed is same. So if the speed is independent of wavelengths, then the medium is said to be non-dispersive. For example, sound of any frequency or any wavelength will have same speed in the air. Sound of any wavelength or any frequency will have same speed. So if you change the frequency,
wavelength will change, but the speed will remain the same. What is the formula? V is equal to f lambda. If you change the frequency, wavelength will change. If you change the wavelength, frequency will change, but the speed will remain the same. These kind of media are known as non-dispersive media. What is a dispersive medium? Dispersive medium is a medium which can have different speeds for different wavelengths or different frequencies, you can say. Let us write here wavelength. For different waves of different wavelength, you will have different speeds. So speed depends on the wavelengths. So these kind of media are called as dispersive media. Okay, one thing that was remaining is particle speed. Now wave speed is a fixed value. Wave speed is a fixed value, but particle speed is not a fixed value. Can anyone tell me why particle speed is not a fixed value? Particle performs oscillation. Particle is actually performing oscillation. So obviously it will have different speeds. So let us write equation of oscillation of particle at any given position. So it is A sine omega t plus alpha. This is equation of particle at origin. At any general position, you have to write minus kx extra. So take this alpha or initial phase to be equal to 0. So particle oscillates with the equation A sine omega t minus k. This is equation of oscillation of particle at location x. That is also equation of wave. If you take derivative of this is the position of the particle. Particle is oscillating in y direction. So position of the particle is y. If you take its derivative with respect to time, the problem here is y is not only function of x, it is also function of time. So it is required to be taken this partial derivative, dou y by dou t. So what will be the answer of this? A omega, sine derivative will be cos. Sine derivative will be cos. A omega cos omega t minus kx. This will give us particle velocity. You can calculate particle acceleration. Before that, what will be the maximum particle velocity? It will be A omega. You can calculate particle acceleration also. Just take partial derivative of particle velocity with respect to time. So this A omega cos derivative is minus sign and this omega outside derivative. So minus A omega square. Cos derivative is minus sign omega t minus kx as it is. What is maximum particle acceleration? Forget the plus minus. It will be minus A omega square or omega square A. The concepts of oscillation are directly applicable here. Okay, then we have also discussed what is slope of the wave. What is slope of the wave? The slope of the wave is fix the time and take derivative of y with respect to x. Now let us try to find out slope of the wave. What is y? It is A sine omega t plus alpha minus kx. Forget the alpha, take alpha equal to 0. If not mentioned, you can take initial phase of particle at origin at 0. You can take that alpha as 0. Now this is a partial derivative of y with respect to x, means you have fixed the time. Yes, if you fix the time, you will observe some shape of the string. Now that shape will have some slope. Take this a outside derivative. Sine derivative is cos omega t as it is minus kx as it is. Now you have to multiply the answer by the derivative of the term to which you have taken as x. Now this entire term you have taken as x and you are taking derivative with respect to x, means you have to multiply this answer by derivative of the term to which you have taken as x. You have to multiply the answer by derivative of the term to which you have taken as x. What is derivative of omega t minus kx with respect to x? Anyone? Minus k. It is going to be minus k. So this minus ak cos omega t minus kx. This is going to be our slope of the wave. Now if you observe carefully the slope of the wave, can be written as
minus a k cos omega t minus kx. Now you can adjust omega. This k can be written here. You can adjust omega here and here. What is this? A omega cos omega t minus kx. Velocity of particle. This is velocity of the particle. And this is k by omega. What is omega by k? What is omega by k? Wave velocity. This omega by k is a wave velocity. So k by omega is 1 upon wave velocity. So particle velocity upon wave velocity. You can remember this. Negative of slope of the wave is negative of particle velocity and wave velocity. Now you can see the particle velocity here. You can see the particle velocity. This particle is oscillating up and down. Let's say instantaneously it is going up and the wave is going right. So this is your wave velocity rightward, and this is our particle velocity instantaneously upward. The ratio of these two will give us the slope of the wave. This tangent, slope of this tangent is the slope of the wave. The slope of the wave is negative of particle velocity upon wave velocity. So these are the things that we have discussed so far. I think we have solved these questions. This one also we have completed. I think last time we discussed question number 10. Now you solve with me. What is the answer of example 11? Everyone solve with me and tell me what is the answer of example 11. मागचं सगळं आतापर्यंत रिवाइज केलेलं आठवलं का बघा? पहिला ते सांगा मला. हो सर. बरं करा. Try to solve this. Once you are done, just let me know. Now the question seems easy, but it is a time-taking question. It is not that easy. Verify that a wave function, we have given a wave function 2 upon x minus 3t bracket square plus 1 is a solution to the linear wave equation x and y are in centimeter. Is it a solution to? Is this solution to linear wave equation? Linear means linear combination of position and time. Kx plus minus omega t, or omega t plus minus kx, or ax plus minus bt, or bt plus minus ax. That is linear combination. What is linear wave equation? Differential equation of linear wave. Differential equation of linear wave is dou 2y by dou x square is equal to minus 1 by v square into dou 2y by dou t square. So basically what you have to do is this. You have to calculate second partial derivative of y with respect to x 2 times. You have to figure out this first. Then you have to calculate second partial derivative of y with respect to time 2 times. Not second partial derivative 2 times. You have to take derivative of y with respect to time 2 times. Or second partial derivative of y with respect to time. Then you have to calculate this. Then you have to take ratio of these two.
then you have to take ratio of these two. If this ratio of these two comes out to be a ratio of these two, equation 1 upon equation 2, comes out to be like this. Now what is this? This is negative constant. This 1 by v square should be a constant value, should not depend on position, should not depend on time. The ratio of these two should be a negative constant. Only then you will get this velocity as a, or speed as some positive constant, or v square as a positive constant. And then you prove that this equation satisfies this equation. Therefore, this equation is a solution to the linear wave equation. एवढं सगळं करावं लागते. Now, don't do that. There is alternate way. We know to satisfy this equation, y must be linear combination of, to satisfy this equation, write down with me, to satisfy dou 2y by dou t square equal to, not t, here x, minus 1 by v square into dou 2y by dou x square, sorry, here t, dou t square. To satisfy this equation, y must be function of ax plus minus bt, or bt plus minus ax, doesn't matter. Sequence doesn't matter, plus minus doesn't matter. Here you can check y is equal to 2 upon x minus 3t bracket square plus 1. Now this 2 is a constant, not a problem. This plus 1 is a constant, not a problem. And you can check, this is what? Ax minus bt bracket square. So yes, y is a function of ax plus minus bt. So yes, it is solution of, therefore it is solution of linear wave equation. Because it is a, y is a function of ax plus or minus bt. Constants are never a problem. This square is outside the bracket. Therefore, it is solution of wave equation. If the square is inside ax square or t square, then there will be problem. Any doubt in this? Do you have any doubt in this? Write down the alternate way. Basically, you have to do this. You have to check whether second partial derivative of y with respect to x, second partial derivative of y with respect to time, when divided, they give you a negative constant number, means v square as a positive constant number. Only then you can say that this equation y is a solution to this differential equation. But doing that is a time-taking process. So what you can do? You can simply check whether it is a linear, whether y is a function of linear combination of x and t. Yes, this is linear combination of position and time. This square doesn't matter. This constant and this constant also does not matter. Any doubt in this? No, sir. Okay. Now let us move on to the next question. Okay, before that,
Tell me what is speed of the wave and how will you calculate speed of the wave? Now we know it is a solution of linear wave equation. It is a traveling wave. What is the speed of the wave? B by A bracket square. What is speed of the wave? B by A bracket square. B by a bracket square? No. Speed of the wave will be always B by A, not B by a whole bracket square. When you consider AX plus minus BT, this AX plus or minus BT should be a unitless quantity, or radian you can say, unitless. So this A will have unit. Basically, this is phase. Phase means it should be angle. Angle means it should be in radian, or you can call it as unitless. So this A should be in 1 upon meter, or radian per meter you can say, and this X is in meter. This B is in 1 upon second, and this T is in the units of second. Okay. So what is unit of B? You can check 1 upon second. What is unit of A? It is 1 upon meter. So what will you get? You will get meter per second. So don't do the square. Just because of this square, don't say B by A bracket square. So what is speed of the wave? It is B upon A. B upon A means coefficient of time upon coefficient of position. X upon t nahi hai, t upon xi, because it is in the language of coefficients. So coefficient of time is what? Don't write minus 3 plus 3, write 3. And coefficient of x is 1. So what is the answer? 3. Now, how will you decide direction of the wave? You tell me. Here in the phase, the letter is x, not y or z. Oscillations are in y direction, but motion is along x direction. But positive x or negative x? Positive X. Positive x. Positive X. Because of the minus sign, we can say that it is a positive x. Clear? This is how you can figure out speed of the wave. Now solve this question. Of course, this is also not a straightforward question. So you can solve with me. A wave pulse is traveling on the string at a speed of 2 meter per second. So write down speed of the wave. It is 2 meter per second. All right. Displacement of the particle at position equal to 0. Okay. Why? For x equal to 0 is given. What is that? 2 upon t square plus 1. Now immediately what you shall do? Immediately from this, you shall calculate equation of oscillation of particle at x equal to x. What you can do? You can write 2 upon. Now it should not be function of time only. It will be function of both position and time. Right now, this y is function of only time. Means it is equation of oscillation of one particle. Particle is at origin right now.
This x part is 0. So here it should not be function of time. It should be function of ax plus or minus bt. Ax plus or minus bt. That time part is already there. So you can write time part first. Now our wave is traveling at a speed of 2 meter per second. But they have not mentioned whether it is traveling in positive x or negative x. So for time being, we will assume that it is positive x. So I will write minus ax. And now it is function of both. Now it is function of both time and position and the square as it is. And then plus 1. Anyone has any doubt in this? I created the wave equation or pulse equation I have created. They have given me equation of the particle at x equal to 0. It will be obviously, because they have fixed this x value to 0, it will be obviously function of only time. But I know it is a traveling wave. So it should not be only function of time. It should be function of both time and position. And it should be a linear combination. So here in reality, because of this x part, they have made 0. They are getting this t square. Any doubt in this? Actual wave equation or actual pulse equation should be this. This is the pulse equation for the particle at x equal to 0. Any doubt in this? तर आपण डायरेक्शन बघताना मधलं साईन बघतोय ना पॉझिटिव्ह चे चालले की निगेटिव्ह चे चालले ते Okay. When they have not given the direction, we will assume that the direction is positive x. So we can take minus sign. ते मायनस साईन तुमच्या काही सेकंडला घ्यायचं काही सेकंडला Doesn't matter. ax minus bt or bt minus ax. Doesn't matter. It should be in between sign. bt मधनं ax गेला का ax मधनं bt गेला का काय फरक पडत नाही. तुम्हाला जी काय फेज दिली आहे, आता माझी फेज काय आहे टी. ती फेज तुम्ही कमी केली, पुढच्या लोकांसाठी फेज कमी केली, सबट्रॅक्ट केली असं त्याचा अर्थ होतो. पुढच्या लोकांसाठी कमी आहे. सो किंवा पॉझिटिव्ह एक्स वाल्या लोकांसाठी ती कमी आहे. यू कॅन चेक. इफ एक्स इन्क्रीजेस इन पॉझिटिव्ह डायरेक्शन, ओव्हरऑल फेज डिक्रीजेस. मीन्स राईटला गेलो म्हणजे पॉझिटिव्ह वाला एक्स वाढला की फेज कमी झाली. म्हणजे ही लोक इथं वेव नंतर पोहोचणार आहे आणि इथं वेव आधी होती. इफ आय मूव राईट, पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ एक्स इन्क्रीजेस अँड ओव्हरऑल फेज डिक्रीजेस. येस, ज्या डायरेक्शन मध्ये फेज डिक्रीज होत जाते त्या डायरेक्शन मध्ये वेव जाते. इनिशियली द वेव इज हियर. If I increase the positive value of x, phase decreases, means wave hits this particle first and then this particle. So in between sign should be minus. That's it. का सांगतो आता काय, इथे वरती स्क्वेअरच आहे. हा मायनस साईन तुम्ही कॉमन काढला तर होईल ना परत ax मायनस बीटी, परत त्या मायनसचा स्क्वेअर परत पॉझिटिव्हच आहे. किंवा तो मायनस बाहेर जरी घेतला आणि स्क्वेअर जरी नसता, क्यूब जरी असता तरी काय फरक पडला नसता. राहू दे तो मायनस बाहेर, काय फरक पडतोय. यातनं तुम्ही मायनस कॉमन काढा की, डझंट मॅटर. मायनस साईन कुठं घ्यायचं तेही मॅटर करत. इथं टी दिसला मग टी मधनं एक सबट्रॅक्ट केला. इथं एक्स दिसला असता तर त्यातनं बी टी सबट्रॅक्ट केला असता, असं केलं असतं. आता काय डाऊट आहे का बघा. Now from this you can figure out this t coefficient is 1, so obviously this b must be 1. Also what is the speed? 2, but speed is what? b by a. B they have already given. What is b? 1. So what should be a? 1 by 2. Okay, so what should be y at any location x? It should be 2 upon, this is what? T. B is actually 1. So you can write t minus half x bracket square plus 1.
This is the actual pulse equation at any location x and time t. This was the equation of the pulse at position equal to 0. And this is equation of the pulse at any general position. Any doubt in this? Everyone shall check how I arrived to this conclusion. Any doubt in this? Hmm? No, sir. No, sir. Okay. Bit number 1. Find the expression of y as a function of position and time. That is displacement of the particle at position x and time. Yes, this is the bit number 1. Yes or no? This itself is the bit number 1. What is shape of the pulse at time equal to 0 and time equal to 1? Shape. What is shape of the pulse? Shape means what? Y as a function of x. If you want y as a function of x, then obviously you should fix the time. Let's do that. Bit number 2. Shape of pulse. Write down. Shape of pulse at time equal to 0. What is y? Y is 2 upon t minus half x bracket square plus 1. Okay. Now put time equal to 0. You will get shape. Shape means y as a function of x. Shape means what? Y as a function of x. How will you observe the wave? To observe the wave, you have to take the photograph. Taking photograph means what? Fixing the time. You will see y as a function of x. So when you see string like this, you actually see the graph of y position versus x position. What is a photograph? Photograph is a graph of y versus x. Y positions versus x positions. This particle is at positive extreme. This particle is at negative extreme. So looking at a wave means fixing the time and taking the photograph. So it is like this. So put time equal to 0. What will you get? This time equal to 0 means 2 upon x square by 4 plus 1. So what is the answer? 8 upon x square plus 4. So this is shape of the pulse at time equal to 0. Now you have to plot this. How to plot this? How will you plot this? How to plot the shape of the graph, shape of the wave? How to plot shape of the graph? Very simple. First, take x equal to 0. What is the value of y? X equal to 0, what is the value of y? 2. Take x is equal to plus 1 or minus 1 because x square आहे ना इथं. त्यामुळे x equal to plus 1 घ्या किंवा minus 1 घ्या. Take x equal to plus 1 or minus 1. What will you get? Y is equal to anyone? What will be the answer? 1.6. Take x is equal to plus or minus 2. If you take x equal to plus or minus 2, what will be y? Plus or minus 2. What will be y? 1. 1. So in short, as x increases on positive or negative side, y actually decreases. Doesn't matter x increases on positive side or negative side, y decreases. So is it like this? Is the pulse like this? The pulse which is traveling on the wave at x equal to 0 it is 2, at x equal to 1 it is 1.6 and it goes on decreasing. So this is the pulse which is traveling rightward with a speed equal to 2
and peak value of y, maximum value of y is 2. This is the photograph at time equal to 0. Time equal to 0 ला पल्सचा फोटोग्राफ असा दिसणार. शेप ऑफ द पल्स म्हणजे फोटोग्राफ ऑफ द पल्स. शेप ऑफ द पल्स, photograph of the pulse. So time equal to 0, pulse will be like this. Now, what will be the shape of the pulse at time equal to 1 second? Shape of pulse at time equal to 1 second. Tell me the answer. Y is equal to this equation with time equal to 1. 2 upon 1 minus half of x square. Not half of x square, it is half x whole bracket square. And then again plus 1. Now, how will you plot this? Anyone tell me, how will you plot this? Plotting this is easy. No need to take all the points. Tell me some intelligent method. Alternate method. Instead of plotting the graph once again, you know the shape. Shape will remain as it is. Shape will remain as it is. Equation has been modified. Y as a function of x will not be exactly like this. Slightly different, but shape will remain the same. Now, all of these particles are oscillating, right? Now, the particle at origin has this phase, whatever may be. Now, this phase will travel. That phase will travel. The phase of this particle will be available here after some time. Means this wave will basically travel. So, what distance the wave will travel? Time equal to 0 and time equal to 1 means time interval is 1 second. So, what is the distance the wave will travel? Speed into time. What is the distance the wave will travel? Speed into time. What was the speed of the wave? 2. And what is the time interval? 1. So wave will travel a distance of 2 meter. The same wave will be available at x is equal to 2. Same shape will be available at x equal to 2. Do you agree with me? Do you agree with me? हे कळलं का तुम्हाला सगळ्यांना? हो सर. सगळ्यांची रिप्लाय येत नाहीत मला. येस सर. सो थोडेसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन्स आहेत. असू देत. मला काय अडचण नाहीये. ठीक आहे. पुढे जाऊ दे का मागची स्लाइड पाहिजे आहे? Okay, solve this. Solve number 13.
इथून पुढे ज्या गोष्टी शिकवल्या जातील त्या थोड्याशा टफवाल्या शिकवल्या जातील. जे चॅप्टर्स आता आहेत ते ऑब्व्हियसली पुस्तकात चॅप्टर्स अशा पद्धतीने डिझाईन केलेले असतात की जसं स्टुडंट 12th मध्ये जातात त्यांचा इंटेलिजन्स वाढतो असं समजून ते चॅप्टर्स डिझाईन केले जातात. तर t=0 ला जसं आपण व्हॅल्यूज टाकून स्टेप काढला तसं t=1 ला पण व्हॅल्यू टाकून काढता येईल ना? येईल की. वेळ कशाला घालवायचा ना, पण ट्रॅव्हलिंग वेव आहे ना. ट्रॅव्हलिंग वेवचा शेप हा. पुढे जाताना दिसतो. ऍक्च्युली काय पुढे गेलेलं नसते, पार्टिकल अपडाऊन करतायत. ऍक्च्युली तो ओरिजिन वाला पार्टिकल ना खाली आलाय, हा वाला पार्टिकल खाली आलाय आणि हे वाली पार्टिकल्स वरती गेले रियालिटीमध्ये. पण तुला वाटलं की शेप पुढे गेला, मग त्या फॅक्टचा यूज कर ना. करता येणार का? 100% करता येणार. वाय ॲज अ फंक्शन ऑफ एक्स काढा, प्लॉट करा. म्हणजे काय, एक्सच्या व्हॅल्यूज घ्या, वायच्या व्हॅल्यूज घ्या. पण आपण वेव्ह मध्ये शिकायचंच हे आहे ना. वेव्ह मध्ये मॅथमॅटिक्स शिकायचं आहे का? नाही. वेव्ह मध्ये जे काही दिसतंय आम्हाला समोर ते पुढे गेलं ना. ते जर पुढे गेलं तर किती डिस्टन्स पुढे गेलं तेवढं डिस्टन्स पुढे घेऊन हा असा शेप रिपीट करणार. हे वेव्ह मध्ये शिकायचं. मॅथमॅटिकली यू आर राईट. पण वेव्ह प्लॉट करताना किंवा वेव्ह चॅप्टरमध्ये तू जे बोलतेस ते एक्सपेक्टेड नाहीये. फिजिक्समध्ये ऍज अ फिजिक्स म्हणून ते एक्सपेक्टेड नाहीये. मॅथमॅटिकली यू आर 100% राईट. करता येईल का? येणार. पण काढायचा आहे का आपण? तसा नाही. क्वेश्चनची डिमांड ती नाहीये. हा. ट्वेल्थ मधले चॅप्टर्स थोडेसे टफ असतील, त्यामुळं टफ गोष्टी करताना थोडंसं बोर होण्याची शक्यता असणार आहे. पण त्याला काय ऑप्शन नाही. ऍक्च्युली इथंच तर मजा आहे. मला त्या सब्जेक्टची कॉम्प्लेक्सिटी एन्जॉय करता आली पाहिजे. ती येते का बघा. सो दिस इज सिम्पल क्वेश्चन. एक्झाम्पल 13. जमला का तुम्हाला? A sinusoidal wave. Can you see? Y as a function of x means what they have done? They have taken the photograph. When you see y as a function of x, it is a photograph. If it is y as a function of time, then they have fixed x. If y is a function of x, means they have fixed the time. Time fix केला तर y as a function of x. पोझिशन x फिक्स केली तर y as a function of time. पोझिशन फिक्स केली की एकच पार्टिकल तुम्हाला ऑसिलेट होताना दिसेल. पोझिशन फिक्स केली तर. टाइम फिक्स केला तर प्रत्येक पार्टिकल आपल्या आपल्या कुठल्या कुठल्या तरी पोझिशनला दिसेल. फिक्सिंग टाइम मीन्स फोटोग्राफ. Fixing time means observing one particle. Fixing time. Sorry. Fixing time means photograph, means observing all the particles. Fixing time means photograph, means observing all the particles. Some particle will be here, some particle will be here, some particle will be here. That is known as fixing the time. That is photograph. Fixing the position means observing one particle at a time or continuously. Fixing position means एकच पार्टिकल बघायचा, मग तो तुम्हाला अप डाऊन करताना दिसेल. पोझिशन फिक्स केली तर एकाच पार्टिकलकडे बघत बसायचं. टाइम व्हेरी होईल, त्याची डिस्प्लेसमेंट व्हेरी होईल, पण त्याची पोझिशन एक्स ती बदलत नाहीये. तुम्ही पोझिशनच फिक्स केली आहे म्हणजे बाकीच्या कुठल्या पार्टिकलकडे बघत नाहीये, एकाच पार्टिकलकडे बघायला लागलाय. A sinusoidal wave traveling in the positive x direction, okay, has an amplitude of velocity is in positive x, has an amplitude of 15 centimeter, and wavelength is equal to 40 centimeter. Wavelength is equal to 40 centimeter, and frequency, what is the unit? Not radian per second. If it is radian per second, it will be angular frequency omega. Right now it is frequency, so hertz, 1 upon second. Vertical displacement of the medium at time equal to 0 and x equal to 0. Why? When time equal to 0
and x is equal to 0. E is also 15 centimeter as shown. Find the angular wave number. Find the angular wave number. Angular wave number, not angular frequency, angular wave number. This k is called as propagation constant or angular wave number. Like angular frequency, we have angular wave number. What is 1 upon time? Frequency. What is 1 upon time? Frequency. What is 2 pi into frequency? 2 pi into frequency is angular frequency. So like that. What is 1 upon lambda? What is 1 upon lambda? Wave number. What is 1 upon lambda? Wave number. Frequency means, let me write here, 2 pi into 1 upon t. That is 2 pi into f. That is omega. Omega is called as angular frequency. Like that. K is what? 2 pi into 1 by lambda. Just like 2 pi upon t, here we have 2 pi upon lambda. 1 by lambda is called as wave number. 1 by t is called as frequency. Omega is equal to 2 pi upon t. 1 upon t is frequency. 2 pi upon t is angular frequency. 1 upon lambda is wave number. 2 pi by lambda is angular wave number. Any doubt in this? No, sir. No. Okay. So wave number, angular wave number. Frequency, angular frequency. Angular wave number. What will be the unit? Radian per meter. Radian per second upon time upon length. Radian per second, radian per meter. Okay. Angular wave number, period. We want to find angular wave number. We want to find time period. Then frequency. Then speed of the wave. Determine the phase constant. Now, phase constant is not phi. They have given the letter phi, but phase constant means alpha. That is initial phase. त्याला phi naught म्हणतात. Phi म्हणायचं नाही. काय म्हणायचं? Phi naught. That is initial phase. Phase constant म्हणजे initial phase. सांगेन कसं काढायचं. Write the general equation of wave function. Y as a function of position and time. General equation. These are the things that we have to figure out. Okay, let us try to figure out all the things one by one. What is the first thing? Find the angular wave number. How to find out angular wave number? K. Anyone? How to find out angular wave number? K. 2 pi upon lambda. Do we have lambda? Yes. What is the value of lambda? 40 centimeter. Between successive crest. This maximum positive displacement is known as crest. So 2 pi upon 15. Not 15. 2 pi by 40. What should be the unit? 40 is in centimeter. So radian per centimeter. So what is that? Pi by 20.
radian per centimeter. That is K. This is our first answer. Second, what is time period? Okay, how will you find out time period? Anyone? Tell me. 1 upon frequency. 1 upon frequency. Very good. 1 upon frequency. Do we have frequency? Yes. 8. What is 1 by 8? 0.12. 0.125. 1 by 8 कायमचा पाठ करा. 1000 by 8 is 125. 100 by 8 is 12.5. 10 by 8 is 1.25. And 1 by 8 is 0.125. What is speed of the wave? F lambda. V is equal to F lambda. Speed is equal to frequency into wavelength. So frequency is 8. Wavelength is 40. But this is in hertz and this is in centimeter. So it is 320 centimeter per second, not meter per second. In meter per second, it has to be 3.2. In meter per second, it has to be 3.2. So wave on the string is traveling at a rate of 3.2 meter every second. 3.2 meter per second. Determine the phase constant or initial phase. How will you find initial phase? Initial phase. Don't call it as phi. Call it as phi naught or alpha. Initial phase. Particle at origin. Initially कुठे आहे बघायचं? Check position of particle at origin at time equal to 0. Time equal to 0 ला particle at origin कुठे आहे? This is the photograph at time equal to 0. This is the photograph at time equal to 0. So right now, at time equal to 0, vertical displacement of particle at time equal to 0 किती आहे? 15. आणि amplitude पण किती आहे? 15. What does this mean? The vertical displacement of medium at time equal to 0 and x equal to 0 is actually 15. So particle at origin at time equal to 0 and x equal to 0, origin वाला particle जो आहे म्हणजे x equal to 0 इनिशियली कुठं आहे? 15 सेंटीमीटरला आहे. आणि amplitude of the wave पण किती आहे? 15. म्हणजे तो कुठं आहे? 16. कुठं आहे? पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमला आहे. बरोबर का? After some time, the wave will travel forward. The graph will look like this. The graph will look like this. What does this graph indicate? This graph indicates that this particle will come down, this will come down, this will come down, this will go up, this will go up. These particles are going up. These particles are actually coming down. काय झालंय ऍक्च्युअली कळतंय का? पार्टिकल्स अप अँड डाऊन मोशन करतायत पण तुम्हाला वाटतंय की शेप पुढे गेला. येस ऑर नो? All the particles on this black line will shift to the red line. All the particles on the black line will shift to the red line, and you will get a feeling that this crest has traveled forward. You will get a feeling that the crest has traveled forward. Actually, nothing has traveled forward.
Actually, particles are not traveling forward, backward. They are moving up and down. So this particle is at positive extreme and it will come down. Means it is at a phase of particle is at a phase of 90. 90 degree. कळते का बघा? Particle at origin is at positive extreme and the very next moment it will be coming down, means coming towards the mean position. The very next motion is coming towards the mean. Right now it is at positive extreme and it is trying to coming towards the it is trying to come towards the mean. So the particle at the origin is at positive extreme. Particle at origin is at positive extreme. So check the position of the particle at origin at time equal to 0. What is the answer? Positive extreme. It is positive extreme. So initially particle positive extreme ला आहे, म्हणजे त्याची इनिशियल फेज किती झाली? ओरिजिन वाला पार्टिकल इनिशियली कुठे आहे बघायचं. दॅट इज युअर इनिशियल फेज, दॅट इज π/2 रेडियन. रेडियन म्हणजे c, डिग्री म्हणजे 0. ओके, that is our one more answer. Determine the phase constant and write the general expression for the wave. What is general expression for the wave? Y is equal to a sin omega t plus alpha minus kx, और omega t minus kx plus alpha. Sequence काय matter करत नाही. Y minus kx because wave is traveling in positive x. So what will be the answer? Let us write omega t minus kx and alpha at the end. Do you have amplitude? Yes. Do you have omega 2 pi f? Do you have k? Yes. Do you have alpha? Yes. π/2. Can you write the equation on your own? Yes. All the parameters you already have. You can calculate omega 2 pi f on your own. Now this amplitude is in centimeter, okay? So this y will also be in centimeter. It is possible that y is in centimeter and x is in meter. Yes, because when x is in meter, this k will be in radian per meter. Meter cancel, unit radian. This x can be in meter and this y can be in centimeter. Y and a will have same unit. And depending upon unit of x and t, स्पीड समजा x हा जर मीटर मध्ये असेल तर स्पीड जो असणार तो मीटर पर सेकंड मध्ये असणार, आणि x जर सेंटीमीटर मध्ये असेल तर जो स्पीड आहे तो सेंटीमीटर पर सेकंड मध्ये असणार. समजा a सेंटीमीटर मध्ये आहे तर y सेंटीमीटर मध्ये येणार, समजा a मीटर मध्ये आहे तर y मीटर मध्ये आहे. सो x वरनं स्पीडचं युनिट ठरणार आणि a वरनं y चं ठरणार. एनी डाऊट इन दिस? कळलं का बघा सगळ्यांना? हो. बर. ओके, सो आता 3 तारखेपासून आपले ऑफलाईन लेक्चर चालू होत आहेत रत्नागिरीला. सांगलीला आय थिंक चालू झालेले असतील पण तुमचे. सो 1 तारखेला तर लेक्चर झालेले आहेत. 2 तारखेला फिजिक्सचं लेक्चर असणार नाहीये. मॅथ्सच्या सरांना तुम्ही एकदा विचारा, कारण 2 तारखेला मी स्वतःच ट्रॅव्हलिंगमध्ये असेल. 3 तारखेला आपलं मॅथ्सच्या मुलांचं काय आहे? फिजिक्सचं WPची टेस्ट होणार आहे ना सर? हां, वर्क पॉवर एनर्जीची तुमची टेस्ट आहे. सर खरं WPचे डाऊट राहिलात अजून. कुठले डाऊट्स राहिले? कशाचे? लेवल 1 2 चे? WPचे एकच लेक्चर झालं डाऊटचं. बरं, एक काम करू आपण, 3 तारखेला आपण लेक्चरमध्ये WPE चे डाऊट्स करू. पहिला डाऊट संपू आणि डाऊट ज्या दिवशी संपतील त्या दिवशी त्याची टेस्ट. ओके, पहिला PCM वाल्यांचं शेड्यूल काय काय असेल ते तुम्ही बघा. पहिल्यांदा तुमचे WPE चे डाऊट संपतील.
WPE चे डाऊट संपले की मग आपण WPE ची टेस्ट घेऊ. तोपर्यंत तुम्ही जे काय WPE चे डाऊट्स आहेत तुम्हाला ऑनलाईन बघून जेवढे समजतात तेवढे तुम्ही बघा, कारण इथून पुढे आपण PCMच्या मुलांसाठी लेक्चरमध्येच दोन्ही गोष्टी होतील, टीचिंग पण होईल आणि डाऊट्स पण होतील. डाऊटसाठी सेपरेट लेक्चर्स असणार नाहीत. ठीक आहे. टीचिंग पण लेक्चरलाच होईल, डाऊट्स पण लेक्चरलाच होईल PCMचं. मग PCBच्या मुलांनी त्यावेळी काय करायचं? PCBच्या मुलांनी त्यावेळी फिजिक्सचा जो काही वेळ आहे तो सेल्फ स्टडीसाठी वापरायचा. सो आता आपण सिलेबसच्या मागं न लागता लेक्चरच्या वेळीच टीचिंग होईल, लेक्चरच्या वेळीच डाऊट्स होतील PCMच्या मुलांचे. त्यावेळी PCBचे जे काही स्टुडंट्स असतील, बायोवाले जे काही स्टुडंट्स आहेत ते फिजिक्सचाच अभ्यास करतील. फिजिक्सचा सेल्फ स्टडीचा वेळ म्हणून ते समोर माझ्या बसून सॉल्व्हिंग करतील. बाकीच्या मुलांचे मी तेव्हा डाऊट्स घेत असेल. PCMच्या मुलांनी पर्टिक्युलरली आपले जे काय डाऊट्स आहेत ते बऱ्यापैकी तुम्हाला जे काही सोल्युशन रिफर करावे लागतील, रिटर्न किंवा व्हिडिओ सोल्युशन्स, ते व्हिडिओ किंवा रिटर्न सोल्युशन्स बघून तुम्ही जे तुम्हाला समजत नाही तेवढ्याच गोष्टी तुम्ही डाऊट सेशन्सना विचारा. म्हणजे जे काय बेसिक आणि अगदी सिंपल डाऊट्स आहेत ते तुमच्या लेवललाच क्लिअर होतील. ओके. PCMच्या मुलांना इथपर्यंत काय तुम्हाला अडचण आहे का? PCMच्या मुलांना हे जे काय सांगितलं मी कळलं का तुम्हाला? हो. हो. याचा उद्देश असा आहे की तुम्हाला सेल्फ स्टडीसाठी जास्तीत जास्त वेळ मिळावा. तर PCMच्या मुलांनी करायचं काय आहे? तर तुम्हाला स्क्रीनवरती एक PDF दिसत असेल, दिसते का? हो. तर या PDF मध्ये तुम्ही जर नीट बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की तुमचं जे काही शेड्यूल असणार आहे 9:15 ते 10:05 तुमचं मॅथ्सचं लेक्चर असेल किंवा मॅथ्सची जी चॅप्टर वाईज टेस्ट असते ना तुमची, ती मॅथ्सच्या लेक्चरलाच होईल आणि ती कॅप्शनमध्ये होईल. त्यानंतर 25 मिनिटं तुमचा ब्रेक असेल, 10:30 ते 12 तुमचं फिजिक्सचं लेक्चर असेल आणि फिजिक्सची जेव्हा केव्हा तुमची टेस्ट असेल, हे आता आपण फक्त PCMच्या मुलांचं बोलतोय. तुमची जेव्हा फिजिक्सची टेस्ट असेल तेव्हा ती फिजिक्सच्या लेक्चरच्या टाईममध्येच होईल. त्यानंतर 12 ते 2 केमिस्ट्रीचं लेक्चर असेल. सांगलीचं लेक्चर किती ते किती असेल ते तुम्ही केयूर सरांना विचारा. रत्नागिरीच्या मुलांनी तुमचं लेक्चर किंवा तुमचं शेड्युलिंग किंवा तुमचे जे काय प्रश्न असतील ते तुम्ही मला विचारायचे. कुठल्याही सब्जेक्टचे किंवा ज्यामध्ये तुम्हाला वाटते की अडचण आहे त्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही मला सांगाल. सांगलीचे स्टुडंट सगळ्या ज्या काय त्यांच्या अडचणी असतील ते केयूर सरांना सांगतील. 2 ते 2:30 तुमचा परत लंच ब्रेक असेल. आता तुमच्या इथे लक्षात येईल की दिवसभरामध्ये तुम्ही ओव्हरऑल फिजिक्सला 5 तास अलोकेट करायचे, केमिस्ट्रीला 5 तास अलोकेट करायचे आणि मॅथमॅटिक्सला पण 5 तास अलोकेट करायचे. फिजिक्सच्या लेक्चरमध्ये तुमचे 1.5 तास जाणार आहेत. मग तुमचा फिजिक्सचा सेल्फ स्टडी 3.5 तास तुम्ही टाइम टेबलमध्ये अलोकेट केला पाहिजे. म्हणजे ऍटलिस्ट एक 3 तास तरी तो इफेक्टिव्हली होईल. पण अलोकेट तुम्हाला 3.5 तास करावा लागेल. त्यात तुम्हाला जसे तुम्ही टायमिंग मेन्शन केलेले आहेत तसे मेन्शन केलेल्या टाइम प्रमाणे तुम्हाला तो सेल्फ स्टडीचा टाइम एक्झिक्यूट करायचा प्रयत्न पण करायचा आहे. केमिस्ट्रीला तुम्ही 2 तास देणार आहात डेली लेक्चरमध्येच. सेल्फ स्टडीसाठी मग तुम्हाला 3 तास शिल्लक राहतील. तो 3 तास तुमच्या टाइम टेबलमध्ये अलोकेटेड मला दिसला पाहिजे. त्या पद्धतीनं तो फॉलो होतोय की नाही हे तुम्ही मला सांगा. होत नसेल तर आपल्या मेंटर बरोबर तुम्ही कोऑर्डिनेट करा. सांगलीची मुलं जर ते होत नसतील तर केयूर सरांशी कम्युनिकेट करतील, रत्नागिरीची मुलं माझ्याशी कम्युनिकेट करतील. मॅथ्सच्या लेक्चरला तुम्ही सगळेजण 1.5 तास देत आहे. मग राहिले तुमचे 3.5 तास सेल्फ स्टडीमध्ये, ते तुम्ही तुमच्या टाइम टेबलमध्ये अलोकेट केलेले असले पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टींचा जर विचार केला तर ओव्हरऑल आपले 15 तास संपले. जे काय ब्रेक्स आहेत मग ते कॅप्सन मधले असतील, येण्या जाण्यातला ब्रेक असेल किंवा जेवणातला असेल, जेवण्या खाण्याचा ब्रेक असेल, ती सगळे ब्रेक्स मिळून एक 3 तास गेले म्हणूया आणि 6 तास आपल्याला झोप पण पाहिजे. तर ते 15 आणि 3 18 झाले आणि 6 तास जर झोप पकडली तर दिवसाची 24 तास झाले. आता बेसिकली तुम्ही रोज
2 वाजता तुम्ही फ्री होताय असं त्याचा अर्थ आहे. 2 ते 2:30 तुम्ही लंच ब्रेक घेताय आणि 2:30 नंतर तुमचं काहीही असणार नाही पीसीएमच्या मुलांचं. त्यात 2:30 नंतर तुम्हाला काय करायचंय, तर 2:30 नंतर तुम्हाला तुमच्या सेल्फ स्टडीचे स्लॉट्स बसवायचे आहेत. आता ज्या लोकांना कॅप्सनमध्ये बसून अभ्यास करायचा आहे, मी रत्नागिरीच्या मुलांविषयी बोलतोय. सांगलीमध्ये जर कॅप्सनमध्ये बसून तुम्हाला अभ्यास करायचा असेल तर कॅप्सन किती वाजेपर्यंत ओपन आहे ते शेड्यूल तुम्ही सरांशी डिस्कस करा. ज्यांना कॅप्सनमध्ये बसून अभ्यास करायचा आहे रत्नागिरीमध्ये, त्यासाठी पीसीएमच्या मुलांसाठी आम्ही 7 वाजल्यापासून 7 वाजेपर्यंत 12 तास कॅप्सन आम्ही ओपन ठेवणार आहे. ज्यांना कॅप्सनमध्ये बसून स्टडी करायचे त्यांनी जे काय स्टडी स्लॉट्स वापरायचे आहेत ते असे असतील: 7 ते 8:30, 2:30 ते 4:30. त्यानंतर तुम्हाला 15 मिनिटं कंपल्सरी सगळ्यांना एकत्र ब्रेक घ्यायचा आहे आणि परत 5:45 ते 6:45 म्हणजे हा 2 तासाचा स्लॉट आहे. हे 15 मिनिट ब्रेक आहे आणि परत हा 2 तासाचा स्लॉट आहे. तुम्हाला या स्लॉट्सचा यूज करावा लागेल. ज्यांना कॅप्सनमध्ये, ज्या पीसीएमच्या मुलांना कॅप्सनमध्ये बसून अभ्यास करायचा आहे त्यांनी हे टाइम स्लॉट्स वापरायचे. घरी बसून ज्यांना अभ्यास करायचा आहे त्यांच्यासाठी तुमचे तुमचे कन्व्हिनियंट टाइम स्लॉट्स असतील. कुणाकुणाला कॅप्सनमध्ये बसून अभ्यास करायचा आहे, किती वाजेपर्यंत बसून अभ्यास करायचा आहे ते प्रत्येकानं आपलं आपलं ठरवा. घरी बसून ज्यांना अभ्यास करायचा आहे त्यांनी टाइम स्लॉट आपले आपले कन्व्हिनियंट वापरा. 2:30 नंतरचे, 2:30 नंतरचे आणि 8:30च्या आधीचे जे काय तुमचे टाइम स्लॉट्स आहेत ते सगळे टाइम स्लॉट इथं बसवा. सब्जेक्ट मेन्शन करा. घरी करणार आहे की कॅप्सनमध्ये करणार आहे ते मेन्शन करा. पीसीएमच्या मुलांसाठी रत्नागिरीचं कॅप्सन 7 वाजल्यापासून 7 वाजेपर्यंत ओपन असेल आणि तिथं समोर तुमच्या कोणी ना कोणीतरी कंटिन्युअसली असेल. तुमचा अभ्यासाचा विषय ठरलेला असेल म्हणजे दुपारी 2:30 वाजल्यापासून पुढच्या दिवशी सकाळी 8:30 वाजेपर्यंत, दुपारी 2:30 वाजल्यापासून पुढच्या दिवशी सकाळी 8:30 वाजेपर्यंत या टाइममध्ये तुमची कुठली टेस्ट असणार नाही, तुमचे कुठले डाऊट्स असणार नाहीत. तुमचा फक्त आणि फक्त सेल्फ स्टडीचा टाइम असेल. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्हाला अलोकेट काय करायचे? फिजिक्सचे 3.5 तास, केमिस्ट्रीचे 3 तास आणि मॅथ्सचे 3.5 तास अलोकेट करायचे आणि त्यात 5-10 मिनिट मागं पुढं मी समजू शकतोय. पण फिजिक्सचे टाइम स्लॉट संपले की ते एक्सटेंड करायचे नाही. केमिस्ट्रीचे संपले की ते एक्सटेंड करायचे नाही. मग टास्क इनकम्प्लीट राहिलं तरी चालेल, पुढच्या दिवशी कॅरी फॉरवर्ड होईल. टीचर बरोबर कम्युनिकेट करा, सांगा की सर आम्ही टाइम जेवढा अलोकेट केला होता तेवढा फिजिक्ससाठी वापरलेला आहे, तेवढा मॅथ्ससाठी वापरलेला आहे, पण आमचा टास्क इनकम्प्लीट आहे. मग जी काय टेस्ट आहे ती आपल्याला पुढे न्यावी लागेल. पण कुठल्याही सब्जेक्टचा टाइम स्लॉट तुम्ही दुसऱ्या कुठल्या सब्जेक्टसाठी वापरायचा नाही. आणि जे काय त्या सब्जेक्टचं टास्क तुम्हाला दिलं गेलेलं आहे ते तुम्ही कंप्लीट करायचा प्रयत्न करायचा. आता यात तुम्हाला परत सेल्फ स्टडीला वेळ मिळत नाही अशी कंप्लेंट करायला स्कोप नाहीये. तुमचं जे काय टेस्ट असेल की आम्ही 8:30 ते 2च्या टायमिंगमध्येच आम्ही फिजिक्सची टेस्ट असेल फिजिक्सच्या लेक्चरच्या वेळी, केमिस्ट्रीची असेल केमिस्ट्रीच्या लेक्चरच्या वेळी, मॅथ्सची असेल मॅथ्सच्या लेक्चरच्या वेळी कंडक्ट करू. कुठल्याही परिस्थितीत 2:30 नंतर 8:30 वाजेपर्यंत तुम्ही दुसरी कुठलीही ऍक्टिव्हिटी करू नका. करायची असेल तुमच्या तुमच्या मेंटर बरोबर तुम्ही ती कम्युनिकेट करा. ते अलाव करत असतील तरच करा, मी तर म्हणेन करू नका. पण काय अडचण असेल तर मेंटरशी कम्युनिकेट केल्याशिवाय कुठल्याही गोष्टीमध्ये चेंजेस करू नका. तुमच्या अभ्यासाच्या वेळा, जेवणाच्या वेळा, ब्रेकच्या वेळा, ट्रॅव्हलिंग येणं जाणं जे काय आहे त्याच्या सगळ्याच्या वेळा तुम्ही इथं लिहा. तुम्ही त्यावेळी काय करणार आहे, ट्रॅव्हलिंग करणार आहे, घरातनं कॅप्सनला जाणार आहे, कॅप्सनमधनं घरात जाणार आहे, ते सगळे ऍक्टिव्हिटी इथं तुम्ही लिहा. नाही मी ब्रेक घेणार आहे, हा माझा 15 मिनिटाचा ब्रेक आहे, हा अर्धा तासाचा ब्रेक आहे, सगळं इथं लिहा. 2:30 वाजल्यापासून आजच्या दिवशीच्या 2:30 वाजल्यापासून पुढच्या दिवशीच्या 8:30 वाजेपर्यंतच्या सगळ्या तुमच्या ऍक्टिव्हिटीज लिहा. त्या ऍक्टिव्हिटीजमध्ये एवढे एन्शुअर करा की फिजिक्सचे 3.5 तास, केमिस्ट्रीचे 3 तास आणि मॅथ्सचे 3.5 तास तुम्ही अलोकेट करताय आणि 6 तास तुम्हाला झोपायचे पण आहे. कंपल्सरी 6 तास तुम्ही ती व्यवस्थित झोप घ्या. टाइम स्लॉट संपला की तुम्ही तो अभ्यास बंद करा. पुढचा जो टाइम स्लॉट आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही
जसं लेक्चर संपेल फिजिक्स, आता 8:30 जेव्हा वाजतील तेव्हा मी बोलायचं थांबेल, मी पुढे बोलत राहणार नाही. जर माझं काही इनकम्प्लीट राहिलं बोलायचं तर ते पुढच्या लेक्चरला मी कॅरी फॉरवर्ड करेन. असं तुम्हाला करायचं आहे. जसे आम्ही लेक्चर्स घेतोय, जेवढं झालं तेवढं करायचं, बाजूला ठेवायचं. जो टाइम स्लॉट आहे, ब्रेक आहे तर ब्रेक घ्या, लंच आहे तर लंच करा, ट्रॅव्हलिंग आहे घरातनं कॅप्सनला जायचं, कॅप्सनमधनं घरात यायचं ते करा. फिजिक्स संपलंय, फिजिक्स थांबवा, फिजिक्सची वेळ संपली आहे, जेवढं झालंय तेवढं थांबवा, केमिस्ट्रीला जावा, त्याचं कम्प्लीट करायला चालू करा. फिजिक्सच्या मोडमधनं बाहेर या. मी जे सांगतोय ते तुम्हाला लक्षात आलं का? कारण मी कुठलीही कंप्लेंट परत ऐकून घेणार नाहीये, कुणाचीच ऐकून घेणार नाहीये. असा अभ्यास व्हायला पाहिजे. 15 तास अभ्यास करायचा, मग लेक्चर, डाऊट्स आणि सेल्फ स्टडी. मग लेक्चर आणि डाऊट्स तर मी तुम्हाला सगळे लेक्चर, डाऊट आणि टेस्ट 2:30 ते 2:30च्या आधीच, 8:30 ते 2:30 मध्येच बसवून द्यायला लागलोय की नाही? मग आता तुमचं काम आहे 2:30 नंतर पुढच्या दिवशी 8:30 वाजेपर्यंत जो काय तुमच्याकडे वेळ आहे त्यात मला तुम्ही हे 3.5, 3 आणि 3.5 तास बसवायचे आहेत. आणि त्यात आपल्या आपल्या सब्जेक्टचं काम कम्प्लीट करायचं आहे. फिजिक्सला काय करायचंय ते मी सांगेन. केमिस्ट्रीला काय करायचंय केमिस्ट्रीच्या सरांना विचारायचं तुम्ही. मॅथ्सला काय करायचंय तुम्ही ते मॅथ्सच्या सरांना विचारायचं. त्यात अडचण काय असेल तर आपल्या आपल्या मेंटर बरोबर कोऑर्डिनेट करायचं. कुठल्याही सब्जेक्टमध्ये अडचण असली तर रत्नागिरीचे स्टुडंट्स मला कम्युनिकेट करतील, आणि कुठल्याही सब्जेक्टमध्ये काहीही अडचण असेल ती तुम्ही सांगलीच्या स्टुडंट्सनी केयूर सरांशी कम्युनिकेट करायची. म्हणजे ते त्या त्या सब्जेक्ट टीचर बरोबर कोऑर्डिनेट करतील, तुमचा जो काय प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व्ह करतील. आता तुमचे काय प्रश्न असतील तर मला विचारा. पहिला, रत्नागिरीच्या स्टुडंट्सना हे सगळं समजलं का सांगा मला? हो. तुम्हाला भरपूर टाइम इथं मिळणार आहे. मी तुम्हाला इन्सिस्ट करेन, रत्नागिरीच्या सर्व मुलांना तुम्ही सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 पर्यंत कॅप्सनमध्ये थांबा. पण ते माझं कंपल्शन नाही आहे. सर मला 7ला उठणं जमत नाही, मी रात्री जागून अभ्यास करतोय, ऍब्सोल्युटली फाईन, तू 8:30ला ये, मला काय अडचण नाही. संध्याकाळी 7 पर्यंत थांबतो सर, मला काय अडचण नाही, पण सकाळी 8:30ला येतो, ऍब्सोल्युटली फाईन, तुम्हाला जे बरं वाटते ते करा. पण याचा कुठलाही अर्थ असं नाही की 2:30 वाजले मी आता सर कॅप्सनमधनं जातो, नाही. 2:30 नंतर मात्र तिथं समोर बसून अभ्यास करावा लागेल. 7ला यायचं की नाही यायचं दॅट इज युअर चॉईस. पण आम्ही कॅप्सन सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 अवेलेबल करून दिलेलं आहे. सर मी 7ला येणार नाहीये, 8:30ला येणार आहे, पण ते माझ्या परमिशननी तुम्ही करायचं आहे. सर मी संध्याकाळी 7 पर्यंत थांबणार नाहीये, पण एक स्लॉट करून जाणार आहे, ते तुम्ही माझ्या परमिशननी करायचं. मला ते माहित असलं पाहिजे कोण करणार, कुठं कर, तुम्ही कुठला स्लॉट कुठं करणार आहे हे मला सबमिटच करायचं आहे. ही पीडीएफ मी तुम्हाला देईन, आणि त्याचा हा वाला जो पार्ट आहे ना, हा वाला पार्ट तुम्ही मला लिहून द्यायचा आहे. आणि कॅप्सनमध्ये बसून जर अभ्यास करायचा असेल तर हेच स्टडी स्लॉट असतील तुमचे, दुसरे कुठले चालणार नाही. कळलं का? कारण तिथं मला माणूस द्यावा लागेल, तो तुमचं मॉनिटरिंग करेल. त्याला फिक्स सांगितलं जाईल या वेळेपासून या वेळेपर्यंत मॉनिटरिंग कर. प्रत्येक मुलाचा आपला आपला सब्जेक्ट फिक्स आहे. आणि मी तुमच्या वह्या सुद्धा चेक करणार आहे. फिजिक्सचं काय काय केलं दिवसभरात, केमिस्ट्रीचं काय काय केलं, मॅथमॅटिक्सचं काय काय केलं, सगळं चेक करणार आहे, लिहून ठेवणार आहे. आणि जर मार्क नाही पडले तर मी तुम्हाला विचारणार आहे. मार्क म्हणजे मी तिन्ही विषयांचे मार्क म्हणतोय. आता मी जेव्हा काहीही बोलेन, माझं प्रत्येक स्टेटमेंट जेव्हा मी पीसीएम असं म्हणतोय तेव्हा ते लिटरली पीसीएम म्हणूनच तुम्ही घ्या. मी मार्क विचारणार तर तिन्ही विषयांचे विचारणार. मला टोटल 300 पैकी 250च्या वरती पाहिजे आहे. त्यासाठी तुम्हाला जे जे लागेल ते द्यायची माझी तयारी आहे. तुम्हाला सेल्फ स्टडीला वेळ पाहिजे आहे, भरपूर दिलेला आहे. रत्नागिरीच्या मुलांना हे सगळं क्लिअर आहे का? कुणाला डाऊट काय विचारायचा असेल मला विचारा. पीसीएम
क्लिअर आहे का? येस नो बोला. हो सर. हो सर. देवदत्त. बर. मग ज्याला जागून अभ्यास करायचा ना जागून करावा, ज्याला उठून करायचं त्यानं उठून करावा. कॅप्सन तुम्हाला 7 ते 7 तिथं मॉनिटर्ड स्टडी करायला रूम अवेलेबल करून पण देते. आता या गोष्टीमध्ये सांगलीच्या मुलांना काय डाऊट्स आहे का? नाही. यात सेल्फ स्टडीला वेळ मिळणार नाही अशी कंप्लेंट परत यायची पॉसिबिलिटी मी 0 केलेली आहे. तरी पण जर का येत असेल तर तुम्ही कुणाशी कॉन्टॅक्ट कराल? केळूर सरांशी करा. कारण तिथलं टाइम टेबल त्यांच्या हातात आहे. तुम्ही त्यांच्याबरोबर कम्युनिकेट करून ते टाइम टेबल मॅनेज करू शकताय. कळलं का बघा? आता जे काय सिलेबस तुमचे राहिलेत, मग आमचं हे राहिलंय, आमचं ते राहिलंय, ते सगळं त्या त्या लेक्चरच्या वेळेतच ते शिक्षकाशी तुम्ही कम्युनिकेट करायचं आणि ते शिक्षक तुम्हाला त्या त्या टायमिंगमध्येच कम्प्लीट करून देतील. जर तसं होत नसेल आपल्या आपल्या मेंटर बरोबर कोऑर्डिनेट करायचं. तुमचं आणि शिक्षकाचं जर तिथं काय मॅनेज झालं नाही सब्जेक्ट टीचर बरोबर, तर तुम्ही तुमच्या तुमच्या मेंटर बरोबर कोऑर्डिनेट करायचं. आता पीसीबीच्या स्टुडंटसाठी तुमचं जे काय टाइम टेबल आहे ते टाइम टेबल आपण सगळ्यांचं सेम करणार आहे. त्यात तुम्हाला कॅप्सन मधले जे काय स्लॉट्स आहेत आणि सब्जेक्ट्स आहेत ते आम्ही तुम्हाला स्वतः फिक्स करून देणार आहे. पीसीबीचे जे काय स्टुडंट्स आहेत त्यांचं जे काय टाइम टेबल असेल ते टाइम टेबल कॅप्सन मधलं जे काय आहे ते कॅप्सन मधलं जे काय टाइम टेबल आहे हे सगळं तुमचं कुठला सब्जेक्ट आणि काय हे कॅप्सन मधलं सगळं टाइम टेबल फिक्स असेल. घरी जे काय टाइम टेबल तुम्हाला आहे तुम्हाला करायचं आहे ते तुम्ही सब्जेक्ट तुमच्या हिशोबाने चूज करू शकता. एक सॅम्पल टाइम टेबल मी इथं तुमच्या समोर ठेवलेलं आहे. हे सॅम्पल टाइम टेबल आहे. त्यात कॅप्सन मध्ये जे काय लिहिलंय ना, जे शेड केलेलं आहे, जे हायलाईट केलंय ना, हे हायलाईट केलेलं तुम्ही काय चेंज करायचं नाही. नाही ह्यातला सब्जेक्ट चेंज करायचा, नाही ह्यातला कुठला टाइम स्लॉट बदलायचा. म्हणजे 8:30 वाजल्यापासून संध्याकाळी 8 वाजेपर्यंतचा जो काय टाइम स्लॉट्स आहेत ना हे तुम्ही चेंज करायचे. त्यानंतरचे तुमचे जे काय टाइम टेबल्सचे स्लॉट्स आहेत म्हणजे संध्याकाळी 8 वाजल्यापासून पुढच्या दिवशी सकाळी 8:30 वाजेपर्यंत हे जे काय 12 तास आहेत त्यात तुम्हाला केव्हा झोपायचं तेव्हा झोपा, रात्री जागून करायचंय जागून करा, सकाळी उठून करायचंय सकाळी उठून करा. तुमच्यासाठी पण कॅप्सन जे असेल ते 7 वाजल्यापासून 6 वाजेपर्यंत अवेलेबल आहे. 7 वाजल्यापासून 6 वाजेपर्यंत तुमच्यासाठी कॅप्सन अवेलेबल आहे. तुम्ही सगळेजण 6 वाजेपर्यंत इथं असालच. ज्यांना 7ला शक्य होत नाही ते 8:30ला येतील. इथं मी शेडिंग केलेलं नाहीये. ज्याला शेडिंग केलेला आहे तो टाइम तुमच्या हातात नाहीये. हा जो काय टाइम आहे 5:45 वाजेपर्यंत तुम्ही कॅप्सन मध्ये असाल. 8:30ला पण तुम्ही कॅप्सन मध्ये असाल. या टाइम मध्ये तुम्हाला काही चेंज करता येणार नाहीये. इव्हन हे जे काय घरचे जे काही 2 स्लॉट्स आहेत ना हे पण तुमचे 2 स्लॉट मी तुम्हाला फिक्स करून दिलेले आहेत. कारण बायोच्या मॅडम कधी कधी 7 वाजता संध्याकाळी लेक्चर घेत आहेत, मग तो टाइम आपण बायोलाच अलोकेट केला पाहिजे. सगळा विचार करून केलेला आहे. बाकी त्यानंतर तुम्हाला हे बदलता येईल. यात तुम्हाला बायोचा नाही करायचा आहे केमिस्ट्रीचा करता येईल. यात तुम्हाला फिजिक्सचा करायचा नाहीये केमिस्ट्रीचा करता येईल. हे स्लॉट्स तुम्हाला बदलता येतील. तुम्हाला जे काय करायचंय तुम्ही ते यात करा. पण तुमचं फिजिक्सचं लेक्चर हे 1.5 तास होईल. सेल्फ स्टडी फिजिक्सचा 3 तास होईल. केमिस्ट्रीचं लेक्चर 2 तास होईल. सेल्फ स्टडी 3 तास होईल. बायोचे लेक्चर कधी असते कधी नसते सो मी 0 केलंय. सो बायोचा सेल्फ स्टडी 5.5 तास होईल. सगळ्या मिळून या तिन्हीची जर आपण बेरीज केली तर हे होत आहेत 15 तास. मॅथच्या मुलांसारखंच हे 15 तास. सगळे ब्रेक्स 3 तास, स्लीप 6 आवर, सो टोटल 24 आवर. मग राहिला प्रश्न फिजिक्सच्या डाऊटचा वगैरे. ते फिजिक्सचे डाऊट मी फिजिक्सच्या स्टडी स्लॉट्समध्ये घेईन. इथं तुमचा दिसतोय ना फिजिक्सचा सेल्फ स्टडी आहे ना, त्यावेळी मी फिजिक्सच्या सेल्फ स्टडीलाच त्या दिवशी फिजिक्सच्या जर डाऊट्समध्ये यूज केलं तर त्या दिवशी फिजिक्सचा सेल्फ स्टडी या स्लॉट्समध्ये नाही करायचा. मग घरी जाऊन जेव्हा असेल ना तेवढा 1.5 तास करायचा. असं ते सगळं केलंय. डिटेलमध्ये मी तुमच्याशी 1 to 1 समोर आलो की बोलेल. पीसीएमच्या मुलांनी लेफ्ट झालं तरी चालेल.
पीसीएमची मुलं लेफ्ट व्हा, तुमचं लेक्चर आहे. पीसीएमची सगळी मुलं लेफ्ट व्हा. बरं, एकदा मला पीसीबीची मुलं सांगा, मी जे बोललो ते आता तुम्हाला सगळं कळालं का? हो सर. कॅप्सन तुमच्यासाठी 7 वाजल्यापासून 6 वाजेपर्यंत अवेलेबल आहे की नाही आहे? मी म्हणेन तुम्ही ह्या सगळ्या टाइमचा यूज कॅप्सन मध्ये करून घ्या. नाही सर, माझी बसच आहे, मला येणं शक्यच नाही आहे, पॉसिबलच नाही आहे. ठीक आहे, तुम्ही 8:30ला या, मला काही अडचण नाही. 8:30 वाजल्यापासून संध्याकाळी 8 वाजेपर्यंतचे जे काय टाइम स्लॉट्स आहेत, त्यातल्या 6 वाजेपर्यंत तुम्ही कॅप्सनमध्ये आहे. ते टाइम स्लॉट तुम्ही बदलू शकत नाही. इव्हन घरचे हा ब्रेक तुम्ही घ्यायचाच आहे, कारण इथनं तुम्हाला घरी जावं लागेल. त्यासाठी मी 45 मिनिट्स अलोकेट केलेले आहेत. आणि त्यानंतर तुम्हाला बायोलॉजीचा अभ्यास 8 वाजेपर्यंत करायचा आहे. म्हणजे जेव्हा बायोचं लेक्चर असेल तेव्हा बायोचं लेक्चर होईल, नसेल तर अभ्यास होईल. पण तुम्हाला पण त्याच कंडिशन्स असतील. जो स्लॉट मी फिजिक्सला दिलाय त्यात मी फिजिक्स करेन, जेवढं होईल तेवढं करेन. आता माझा ब्रेक आहे ना, मी ब्रेक घेईन. त्यानंतर माझा केमिस्ट्री आहे ना, मी गप केमिस्ट्री करेन. आता माझा ब्रेक आहे, डिनर आहे, लंच आहे, ते करेन. आता माझं बायोलॉजी आहे तर मी बायोलॉजी करेन, जेवढं होईल तेवढं करेन. नाही कम्प्लीट झालं, पुढच्या दिवशी ते कॅरी फॉरवर्ड होईल. आणि असं करत तुम्ही ते कम्प्लीट करत जा. तुमच्या ज्या काय टेस्ट आहेत बघा, तुमचे लेक्चर्स पण कसे आहेत. 8:30 ते 10 मध्ये तुम्हाला रोजच सेल्फ स्टडी आहे. तो तुम्ही बायोचाच करायचा आहे. तो तुम्ही माझ्या समोर बसून मला तो करून घ्यायचा आहे, मग मी तुम्हाला समोर बसवतोय. तुम्हाला ब्रेकफास्टला ब्रेक आहे, तुम्ही त्या ब्रेकच्या टाइममध्ये ब्रेकच घ्या. तुमचं 10:30 ते 12 फिजिक्सचं लेक्चर असेल, बरोबर? किंवा फिजिक्सची जी काय टेस्ट असेल ती टेस्ट असेल. आपली चॅप्टर वाईज टेस्ट असते ना, ती आता आपण 2 वाजता नाही घेणार आहे, आपण ती लेक्चरच्या टाइममध्येच घेणार आहे. मग तुमची टेस्ट चालू असताना मी पीसीएम वाल्या मुलांचे डाऊट्स घेईन. आणि जेव्हा पीसीएम वाल्या मुलांचे डाऊट्स घेत असेल तेव्हा तुम्ही बसून फिजिक्सचा सेल्फ स्टडी कराल. म्हणजे त्या दिवशी असं तुम्ही समजायचं की फिजिक्सचं लेक्चर झालं नाही. फिजिक्सला आपण 5 तास फिजिक्सला आपण 4.5 तास द्यायचे आहेत. 1.5 तास लेक्चर आणि 3 तास सेल्फ स्टडी. त्या दिवशी 3 तासाचा सेल्फ स्टडीचा तो तर होणारच, प्लस लेक्चर न झाल्यामुळं लेक्चरच्या ऐवजी परत 1.5 तास तुमचा सेल्फ स्टडी होणारच. तो जेव्हा जेव्हा पीसीएमच्या मुलांचा डाऊट सेशन असेल फिजिक्सचा लेक्चरच्या वेळी, तेव्हा पीसीबीची मुलं फिजिक्सचा अभ्यास करतील, सेल्फ स्टडी करतील. कारण मी तुमचे काही सेल्फ स्टडीचे स्लॉट्स डाऊट्सला पण वापरणार आहे. तुम्ही एकदा हे सगळं व्यवस्थित बघून घ्या आणि तुम्ही हे व्हेरीफाय करून घ्या की तुम्हाला यात काय अडचण नाही आहे ना. पहिल्यांदा जे कंपल्सरी मी केले ती मी एकदा एक्सप्लेन करतो, त्यात काय अडचण असेल तुम्ही मला पटकन सांगा. 8:30 ते 10 तुम्ही बायोलॉजी कराल किंवा बायोलॉजीची टेस्ट द्याल. मग तुम्ही 10 ते 10:30 ब्रेक घ्याल. 10:30 ते 12 फिजिक्सचं लेक्चर असेल किंवा फिजिक्सची टेस्ट असेल किंवा फिजिक्सचा सेल्फ स्टडी पण करावा लागेल. केमिस्ट्रीचं 12 ते 2 लेक्चर असेल किंवा केमिस्ट्रीची टेस्ट असेल. त्यानंतर तुमचा 2 ते 2:30 लंच ब्रेक आहे. त्यानंतर 2:30 ते 4 तुम्ही फिजिक्सचाच सेल्फ स्टडी कराल किंवा जेव्हा मला वेळ असेल, कुठल्याही बॅचेसचं लेक्चर नसेल, तेव्हा मी फिजिक्सचे तुमचे डाऊट्स 2:30 ते 4 मध्येच घेईन. 4 ते 4:15 कंपल्सरी तुम्ही एक टी ब्रेक घ्याल. त्यानंतर 4:15 ते 5:45 म्हटलेलं आहे, म्हणजे हे 1.5 तास. 1.5 तास तुम्ही केमिस्ट्रीचा सेल्फ स्टडी कराल किंवा जर तुम्हाला केमिस्ट्रीच्या सरांकडे काय डाऊट्स असतील तर तुम्ही ते डाऊट्स कराल. कारण केमिस्ट्रीच्या टेस्ट वगैरे किंवा केमिस्ट्रीच्या ज्या काय टेस्ट वगैरे तुमच्या असतील त्या तुम्हाला याच टाइममध्ये घ्यायचे. लेक्चरच्या वेळी सगळं होणार आहे. अगदीच ते मॅनेज जर नाही झालं केमिस्ट्रीच्या केसमध्ये तर मात्र ते इथं तुम्हाला द्यावं लागेल, पण दॅट इज ओके. सब्जेक्ट थेरॉटिकल आहे, त्यामुळे ते कव्हर करणं एवढं काय अवघड नाही आहे. फिजिक्स सारखं सगळंच कॅल्क्युलेटिव्ह नाही आहे, फिजिकल केमिस्ट्री सोडलं तर. पण मोस्टली आपण जसं यात लिहिलं आहे तसं मॅनेज करूया. त्यानंतर तुम्ही 5:45 शार्प इथून बाहेर पडाल, घरी तुम्ही पोहोचाल. त्यात मी ओव्हरऑल 45 मिनिट्स तुमचा ब्रेक अलोकेट केलेला आहे, म्हणजे घरी जाऊन थोडं फ्रेश होऊन तुम्हाला परत बायोलॉजीच्या अभ्यासाला बसायचं आहे. मग जेव्हा बायोचं लेक्चर मॅडमचं नाही आहे तेव्हा तुम्ही बायोचा सेल्फ स्टडी करा. नसेल सेल्फ स्टडी तर बायोचं लेक्चर करा. मग लेक्चरच्या आधीचा वेळ पण तुम्ही बायोचा अभ्यासच कराल आणि लेक्चर लवकर संपलं तरी 8 वाजेपर्यंत तुम्ही बायोचाच अभ्यास कराल. त्यानंतर तुम्ही एक डिनर ब्रेक घ्या. तुमचा डिनर तुमच्या घरातल्यांना सांगा, मला माझ्या बसल्या जागी जेवायला पाहिजे. सांगा तुम्ही, तुमची मुवमेंट 0 व्हायला पाहिजे. तुम्हाला ज्या गोष्टी लागतायत
त्या तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला ठेवा. जेवण खाणं पण तुमच्या घरातल्यांना सांगा की या टायमिंग मध्ये मला जेवायला द्या. डिनर तुमचा 10 मिनिटात झाला, लगेच अभ्यासाला बसू नका, थोडा ब्रेक घ्या, म्हणजे थोडंसं फ्रेश व्हा. 5 मिनिटं, 8:30 म्हटले, मग 8:25ला चालू केला म्हणून काय अडचण नाही, आणि 8:35ला चालू केलं तरी पण काय अडचण नाही. इथं मी फिजिक्स टाकून दिले, हे सॅम्पल आहे. ह्यात सर मला फिजिक्स नाही करायचं, मला फिजिक्स खाली करायचंय, केमिस्ट्री वरती करायचं, ऍब्सोल्युटली फाईन, काय अडचण नाही. हा 1.5 तास तुम्ही फिजिक्सला द्या. आता ह्यात काय मी ब्रेक दिला नाहीये, तुम्ही हा 5 मिनिटं लवकर संपवा. हा 1.5 तास 5 मिनिटं लवकर संपवला, हा 1.5 तास 5 मिनिटं उशिरा चालू केला, ही 90 मिनिटं म्हटलेत मी, 80 मिनिटं होईल, हे 80 मिनिटं होईल, ऍब्सोल्युटली फाईन, काय अडचण नाही. पण तुम्ही अलोकेट करा. एखादं 5 मिनिटं तुम्हाला ब्रेक घ्यावा लागला 2 सब्जेक्टच्या मध्ये घ्या, कारण हे 3 तास मी सलग दिले. एखाद्याला रात्री जागून अभ्यास करायचा आहे तर त्याचं इथलं पुढचं सगळं टाइम टेबल चेंज होईल. मी असं ऍझ्युम केले की 11:30 ते 5:30 तुम्ही झोपलाय, 5:30ला उठल्यानंतर इमिजिएटली 1 तास तुम्ही आणि एकदा बायोलॉजीचा अभ्यास केलाय, 6:30 ते 7 तुमचा ब्रेक आहे. ब्रेक म्हणजे यात तुम्ही ट्रॅव्हलिंग कराल ना, परत एकदा 7ला येऊन तुम्ही अकॅडमीत अभ्यास कराल किंवा घरी अभ्यास कराल, दॅट इज युअर चॉईस. पण मी म्हणेन तुम्ही अकॅडमीत या. तुम्ही हे सगळे जे काय पुढचे टाइम टेबल्स आहेत हे तुम्हाला पटतायत का बघा, कारण हे तुमच्या घरचे टाइम टेबल आहेत. इथपर्यंत 6 वाजेपर्यंत मी तुमचं मॅनेज करू शकतोय, 8 वाजेपर्यंत थोडंसं मॅनेज करू शकतोय, पण त्याच्या पुढचं तुमचे जे काही घरचे टाइम टेबल आहेत ते तुम्ही व्यवस्थित मॅनेज करा. आणि मला काय पाहिजे आहे ते पण मी तुम्हाला सांगतो. मला काय पाहिजे आहे, तर मला जे इथे लिहिलंय मी ते पाहिजे आहे. मी इथे लिहिलंय बघा, मला काय पाहिजे आहे. तुमचे फिजिक्सला दिवसाकाठी 4.5 तास गेले पाहिजेत. मग ते लेक्चरमध्ये गेले का, टेस्टमध्ये गेले का, डाऊटमध्ये गेले का, सेल्फ स्टडीमध्ये गेले का, मला माहित नाही. तुम्ही अलोकेट करताना लेक्चरचं तर मी तुम्हाला अलोकेट करूनच दिलेलं आहे. तुमच्या सेल्फ स्टडीला मला फिजिक्समध्ये 3 तास अलोकेट झालेले दिसले पाहिजे. केमिस्ट्रीचे लेक्चरला 2 जाणार आहेत, सेल्फ स्टडीला 3 तास मला तिथं अलोकेट झालेले दिसले पाहिजे. बायोला लेक्चरला मी असं काय म्हणत नाहीये, पण ज्या दिवशी लेक्चर असेल त्या दिवशी लेक्चर 7 वाजताचं संध्याकाळचं नसेल तर तो तुमचा सेल्फ स्टडी म्हणून 7:30 ते 8चा जो काय टाइम आहे तो सेल्फ स्टडी म्हणून होईल. आता मी लेक्चरला काहीच धरत नाहीये, पण बायोला मला तुमचे 5.5 तास गेले पाहिजे. तुमचे ब्रेक एक 3-1 तासाचे ब्रेक पाहिजेत. एखाद्या स्टुडंटच्या केसमध्ये थोडंसं घर लांब असल्यामुळं जे काही ट्रॅव्हलिंगचे ब्रेक्स आहेत ते थोडेसे एक्सटेंड होतील, स्लॉट चेंज होतील, 3च्या ऐवजी 3.5 तास होईल, ऍब्सोल्युटली फाईन, मला काय अडचण नाहीये. तुम्ही ते स्वतः जरा आपलं एक जे काय टाइम टेबल आहे ते पर्सनलाइज बनवा आणि मला ते व्यवस्थित लिहून पाठवा. ठीक आहे. आता ह्यात तुम्हाला काय विचारायचं आहे, बोलायचं आहे, अडचण आहे, तुमचे फिजिक्सचे डाऊट्स केव्हा घेईन. इथं तुमचा फिजिक्सचा स्टडी स्लॉट मी अलोकेट केलाय, त्यातच घेईन. वेगळ्या कुठल्या वेळी घेणारच नाही इथून पुढं. मी फ्री असेल तर घेईन, मी नसेन फ्री, तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही तुमचे डाऊट्स ऑनलाईन बघू शकता का. हो, काय अडचण नाही. सर आम्हाला डाऊट रिटर्न सोल्युशन नाही समजलं, आम्ही व्हिडिओ सोल्युशन बघू का. हो बघा, आता तुम्ही तेवढे मोठे झालाय, आतापर्यंत मी म्हटलं नसतं. 11वी किंवा 12वीच्या इनिशियल स्टेजेसमध्ये मी म्हटलं नसतं, पण आता तुम्हाला बघायचं आहे, तुम्ही बघा. मिनिमम नंबर ऑफ डाऊट्स येऊ देत, हीच माझी इच्छा असेल. त्यातलं मॅक्सिमम डाऊट्स तुमचे तुम्हाला सॉल्व्ह व्हावेत, काय अडचण नाही. सो तुम्ही जर आता ओव्हरऑल बघितलं तर बायोलॉजी कुठं कुठं लिहिलंय आपण, इथं लिहिलंय, इथं लिहिलंय, इथं लिहिलंय, इथं लिहिलंय. सो हे 1.5 तास, हे 1.5 तास, इथले 1.5 तास घरातले, हा सकाळचा 1 तास, दीड 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 किती झालं, 4.5, आणि तो सकाळचा 1 तास, 5.5 तास बायोलॉजी मी अलोकेट करून दिलेला आहे. थोडंसं मागं पुढे होईल, तुमचं 5.5 तास होत नाही सर, माझं 5 तास व्हायला ऍब्सोल्युटली फाईन. तुमच्या कंडिशन्सनुसार तुम्ही ते करा, इथलं काही चेंज होणार नाहीये ना. घरातलं थोडं थोडं चेंज होईल. घरातले स्लॉट सर माझे 1.5 तासाचे पॉसिबल नाही आहेत, 1.25 तासाचे होतील बघा, ऍब्सोल्युटली फाईन. तुम्ही हे सगळं संध्याकाळी 8 वाजल्यापासून पुढच्या दिवशी सकाळी 8:30 वाजेपर्यंत तुम्हाला जे मॅनेज करायचं आहे ना तुम्ही करा, मी तुम्हाला ती परमिशन देतोय. तुम्ही जर फिजिक्स चेक केलं कुठं कुठं लिहिलंय, तर इथं फिजिक्स आहे 1.5 तास, इथं फिजिक्स आहे 1.5 तास, इथं फिजिक्स आहे 1.5 तास. सो फिजिक्सचे किती झाले, 4.5 तास. त्यात लेक्चर आणि टेस्ट मी या वेळेतच घेईन. डाऊट
किंवा सेल्फ स्टडी या वेळेतच घेईल, म्हणजे हा तर कंपल्सरी तुम्हाला सेल्फ स्टडीला मिळालाच. प्लस ऍडिशनली हा पण कधी कधी मिळेल, कधी कधी मिळणार नाही. कधी कधी हा पण मिळेल, कारण पीसीएमच्या मुलांचे डाऊट घेत असेल तर. म्हणजे सेल्फ स्टडी मॅक्सिमाइज झाला बघा. लेक्चरचा टाइम कमी झाला. मी म्हटलं होतं तुम्हाला नंतर नंतर आपल्या लेक्चरचा टाइम कमी होईल, म्हणजे तुम्हाला अभ्यासाला वेळ पण मिळायला चालू होईल. ती वेळ आता आली आहे. पुढचे 4 महिने हेच करायचं आहे. सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर. बरं, आता केमिस्ट्री आपण कुठे कुठे लिहिले बघूया. केमिस्ट्रीचं लेक्चर गेलं 2 तास. केमिस्ट्रीचा सेल्फ स्टडी कॅप्सूलमध्ये माझ्यासमोर बसून तुम्ही केला आणि 1 घडी पण केला. हा घरचा तर मिळणारच आहे. इथं कधी मिळेल, कधी डाऊट्स होतील. आणि सरांना जर सिलेबस मॅनेज करण्यासाठी लेक्चर्सच घ्यावे लागले तर मात्र केमिस्ट्रीच्या सेल्फ स्टडीच्या ऐवजी केमिस्ट्रीची